Hello everyone. Welcome to Sairam Sampatirao Education. ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇండియా ఇస్ అ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ అంటాం మనము. వాట్ ఈస్ ఇండియా? ఇట్ follows a democratic republic form of government. Okay, that means the power and authority is with the people, general people of the state. పీపుల్ చేతిలో పవర్ ఎలా ఉంది అంటే వి ఎలెక్ట్ ద రిప్రజెంటేటివ్స్. మనని రూల్ చేయాల్సిన వాళ్ళు ఎవరు అనేది మనము ఎలెక్ట్ చేసుకొని ఆ రిప్రజెంటేటివ్స్ కి ఆ పవర్ అనేది ఇస్తాము. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఒక్కొక్క ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ప్రకారంగా పవర్ డివిజన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ తీసుకుంటే అక్కడ మొనార్కీ ఇంకా ఉంది. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ నాట్ ద రియల్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ ఓన్లీ ద హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. యునైటెడ్ కింగ్డమ్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఎవరు అయిపోతారు అంటే క్వీన్. సో అలా డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేది ఉంటాయి. మన ఇండియా విషయానికి వస్తే వీ హ్యావ్ అ ప్రెసిడెంట్ అండ్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ 2 heads ఫర్ అవర్ కంట్రీ. సో ఈ 2 heads మధ్యలో డివిజన్ ఆఫ్ పవర్ అనేది ఎలా ఉంది అండ్ ఎవరికి ఏ పవర్స్ ఇచ్చారు, హూ ఇస్ ద రియల్ హెడ్ ఆర్ హూ ఇస్ ద నామినల్ హెడ్, ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం బికమ్స్ రియలీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్ us జంప్ ఇన్ టు ది సెషన్. ఓకే, సో ప్రెసిడెంట్ అంటే ఎవరు అండ్ వాట్ ఈస్ హిస్ ఆర్ హర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ ఇన్ ద ఇండియన్ పాలిటీ. ఇండియా విషయానికి వస్తే వాట్ ఈస్ హిస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్, మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ప్రెసిడెంట్ గురించి ఏం చెప్పారు అది తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. ఓకే, ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ and the first citizen of India. Okay, as per the Constitution of India, the President is the supreme commander of the Indian Armed Forces and has the power to appoint the Prime Minister and the other members of Union Council of Ministers as well as to dismiss them. ఈ పాయింట్స్ అన్ని ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ గా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, హీ విల్ గివ్ యూ అ సిరీస్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అండ్ సే the president of India is so and so. He's the head of the state, first citizen of India. He is the supreme commander of armed forces and he has the power to appoint the prime minister and the council of ministers. He can also dismiss them. Okay, so all these points are important according to prelims perspective. Okay, so president emantunnaru, head of the state antunnaru. He is not the head of the government. Okay, so head of the government ever aipotaru? PM, prime minister becomes the head of the government. Okay, and president is also the first citizen of India. President elect అయిపోయాకనే, president వచ్చాకనే then president selects the prime minister and the council of ministers. Okay, he is also the supreme commander of Indian armed forces. Okay, next to them, the president acts as a figurehead and represents the nation's unity. సో మన ఇండియన్ కంట్రీని రిప్రజెంట్ చేసేది ఎవరు అంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్. ఓకే, రిప్రజెంట్స్ నేషన్స్ యూనిటీ. ద ప్రెసిడెంట్స్ పవర్స్ ఆర్ లార్జ్లీ సెరిమోనియల్. సెరిమోనియల్ పవర్స్ అంటే ఏంటి? బయట దేశాల్లో జరిగే సెరమనీస్ ఆర్ మీటింగ్స్ ఆర్ గ్రూప్స్ అలాంటి వాటిలో ప్రెసిడెంట్ ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఆర్ బయట దేశాల నుంచి మన కంట్రీకి ఎవరైనా విజిట్ చేస్తున్నా కూడా ప్రెసిడెంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఎక్కువ మటుకు ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అనేటివి దే ఆర్ మోర్ ఆఫ్ సెరిమోనియల్ టైప్ విత్ రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్. రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ద క్యాబినెట్. ఓకే, the president also has the power to appoint the judges to the Supreme Court and High Courts and governors of states. Okay, so this was a brief about president position enti Indian constitution lo. He's the head of the state ankunnamo. He is the supreme commander of Indian armed forces. Armed forces supreme commander and evaru ante he is the president. This is very very important. Okay, and also he appoints the prime minister and the council of ministers. Okay, ceremonial functions ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఎవరి చేతిలో ఉందంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ద క్యాబినెట్. ప్రెసిడెంట్ ఆల్సో అపాయింట్స్ ఎవరు? ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ తో పాటు హీ ఆల్సో అపాయింట్స్ జడ్జెస్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హై కోర్ట్ అండ్ ద గవర్నర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఎలక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఇస్ ఆల్సో one of the important topics. So president election ఎలా అవుతుంది? What is the procedure involved in the election of the president in India? The president is elected by the members of the electoral college. Okay, electoral college అంటే ఏంటి? సో ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ అంటే ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ చేసే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అన్నమాట. సో గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ టుగెదర్ కలిసి
ప్రెసిడెంట్ని ఎలెక్ట్ చేస్తారు కదా, సో ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ని ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ అంటున్నాం. సో ఎవరెవరు ఉంటారు ఆ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్లో అంటే, కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ and elected members of the legislative assemblies of states and the union territories of Delhi and Pondicherry. Okay, so president ni elect చేసేది ఎవరు అంటే it is an electoral college. సో ఈ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్లో ఎవరు ఉంటున్నారు? ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్ సభ ప్లస్ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. యూ షుడ్ మైండ్ హియర్ దట్ మనము ఓన్లీ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. వీఆర్ నాట్ ఇంక్లూడింగ్ నాన్ ఎలక్టెడ్ పీపుల్, నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ని మనం ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు. సో ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్, లోక్ సభ అండ్ రాజ్యసభ, అండ్ ఆల్సో ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ప్లస్ యూనియన్ టెరిటరీస్. ఒకటి బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ప్రెసిడెంట్ ని ఎలెక్ట్ చేసే ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ లో దేర్ ఆర్ ఓన్లీ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్, ఓకే, ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అండ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అండ్ ద యూనియన్ టెరిటరీస్. ఓన్లీ ఎలక్టెడ్ మెంబర్సే ఉంటారు ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ లో. ఓకే, ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ అంటే ఏమనుకున్నాము? ద గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఎలెక్ట్ ద ప్రెసిడెంట్. సో ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవరు? ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్ సభ, రాజ్యసభ, స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అండ్ ద యూనియన్ టెరిటరీస్. ఓకే, దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రెసిడెంట్ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ లో ఎవరు ఉంటారు? What consists of the electoral college of the president. Okay, therefore those nominated to both the houses of the parliament, state legislative assemblies, state legislative councils and the state legislative assemblies of Delhi, Puducherry are not eligible to vote in the presidential election. Okay, ఏమనుకున్నాము? Only elected members, nominated members లేరు. And also about state legislative assembly గురించే మాట్లాడుకున్నాము. State legislative council members are also not included. Okay, so who all are not included in the election of the president ante, they are the nominated members of the parliament and the nominated members of state legislative assembly plus members of legislative council and members of union territory. Okay, you have to demarcate it very clearly anamata. Ee point chala clear ga undali that only elected members are included ani. Okay, now members of the electoral college vote for the president in a system of proportional representation. What is the system followed in the election of president? Ante proportional representation. Okay, by means of single transferable vote, where each member has a single vote that can be transferred to other candidates in a sequence of preferences. Okay, I'll just erase this so that it will become clear for us. Okay, so ఏం మెథడ్ ఫాలో అవుతారు ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ లో అంటే ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్, సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్. The candidate who receives the majority of votes in the electoral college is elected as the president. Okay, fine. ఇది proportional representation, single transferable vote అంటే ఏం లేదు. I'll just explain to you in a moment of time. సో ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఉన్నారు ఎలెక్ట్ చేసే ప్రాసెస్ లో అని తెలుసుకుందాం. సో ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్, స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అండ్ ద యూనియన్ టెరిటరీస్ అనుకున్నాం కదా. సో ఒక్కొక్క ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక టిపికల్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ సినారియో తీసుకుందాము. ఓకే, లెట్ us కన్సిడర్ దేర్ ఆర్ 3 candidates. ఓకే, A, B and C. ఈ ముగ్గురులో మనం ఎవరైనా ఒకరిని ప్రెసిడెంట్ గా ఎలెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో ప్రొసీజర్ ఏమవుతుంది డ్యూరింగ్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ అంటే ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ఓట్ చేయాలి. ఓకే, ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ మెంబర్స్ ఓట్ చేయాలి. 50% కంటే ఎక్కువగా ఎవరికైనా ఓట్ వస్తే వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ అయిపోతారు. సో వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా? 50% ఆఫ్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ఓట్స్ రావాలి. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ అండ్ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ అనుకున్నాం కదా. ఆ సిస్టమ్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఓకే, నా దెర్ ఆర్ సపోజ్ ఒక 100 members ఉన్నారు ఇన్ ద ఎలక్టోరల్ కాలేజ్. ఓకే, సో ఒక్కొక్కరికి ఒక బ్యాలెట్ పేపర్ ఇవ్వబడుతుంది. ఓకే, సో దీంట్లో నేమ్స్ రాయబడతాయి, A, B and C. దీని పక్కన స్పేస్ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద క్యాండిడేట్స్ కదా, ABC ఆర్ ద క్యాండిడేట్స్. దీని పక్కన స్పేస్ ఉంటుంది. ఈ మెంబర్ సే సపోజ్ ఫస్ట్ పర్సన్ హ్యాస్ టు గివ్ ప్రిఫరెన్స్
ఏబీసీ క్యాండిడేట్స్కి ఏ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు? ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ నేను బీకి ఇస్తాను, అంటే నాకు బి కావాలి ప్రెసిడెంట్ లాగా. ఒకవేళ బి కాకపోతే ఓకే, సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ నేను ఏకి ఇస్తాను, థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ నేను సికి ఇస్తాను. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్స్ ఓట్. ఓకే, తను వెళ్ళి ఈ బ్యాలెట్ బాక్స్లో డ్రాప్ చేసేస్తాడు, బ్యాలెట్ బాక్స్. ఓకే, నౌ సెకండ్ పర్సన్ ఓట్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాము. అగైన్ ఏబిసి ఉంటాయి, ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ రాయాలి. సే సపోజ్ హీ గివ్స్ 1 2 3. ఇప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఏ బిసి, సే సపోజ్ హీ గివ్స్ 2 3 1. ఇలా ఒక్కొక్కటిగా there are many people and they give their preferences and they drop them in the ballot box. బ్యాలెట్ బాక్స్ లో వెళ్ళి వేసేస్తారు. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఓకే, సో ఇప్పుడు ఓటింగ్ ప్రొసీజర్ అంతా అయిపోయింది, బ్యాలెట్ బాక్స్ లో ఓట్స్ అన్ని వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క సపరేట్ జార్ అనేది తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే దీస్ ఆర్ ద క్యాండిడేట్స్ ఏ బి అండ్ సి. ఓకే, వాళ్ళ జార్స్ ఇవి. ఓకే, అండ్ మన బ్యాలెట్ బాక్స్ ఇది, దిస్ ఈజ్ అవర్ బ్యాలెట్ బాక్స్. ఓకే, సో దీని నుంచి ఒక ఫస్ట్ పేపర్ తీస్తారు. దీంట్లో ఇప్పుడు ఫస్ట్ రౌండ్లో వీఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ ఓన్లీ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. ఫస్ట్ రౌండ్ ఈజ్ ఫర్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో అన్ని బ్యాలెట్ పేపర్స్ తీస్తారు. ఓకే, సో దీంట్లో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ సే సపోజ్ ఏకి ఉందనుకోండి, ఏకి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఉందంటే ఇది ఏకి వెళ్తుంది. ఓకే, ఇంకో బ్యాలెట్ పేపర్ తీస్తారు, దీంట్లో బి ఉందనుకోండి బికి వెళ్తుంది. ఇంకో బ్యాలెట్ పేపర్ తీస్తారు, దీంట్లో సి ఉందంటే సికి వెళ్తుంది. సో ఇన్ దట్ కేస్ అన్ని బ్యాలెట్ బాక్స్ లో ఉన్న పేపర్స్ అన్ని తీసేసి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్సెస్ చూసి ఆ వ్యక్తికి ఓట్స్ ఓకే, సో ఈ ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయేసరికి ఎవరికైనా ఈదర్ ఏ ఆర్ బి ఆర్ సి ఎవరికైనా 50% కంటే ఎక్కువగా ఓట్స్ వచ్చింటే వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ గా డిక్లేర్ అయిపోతారు. ఓకే, నౌ లెట్ us టేక్ అ సినారియో దట్ 50% లేదనుకుందాం. ఓకే, విల్ టేక్ అ సిచ్యువేషన్ వేర్ 50% ఎవరికి రాలేదు. ఓకే, ఒక మళ్ళీ జార్స్ డ్రా చేసుకుందాము. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఈజ్ బి అండ్ దిస్ ఈజ్ సి. ఓట్స్ చూసుకుంటే ఏకి కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఓకే, బి హ్యాస్ దీస్ మెనీ అండ్ సి లీస్ట్ వచ్చాయి అనుకోండి ఓట్స్. ఇప్పుడేం చేస్తున్నాము, సికి అందరికంటే లీస్ట్ వచ్చాయి ఓట్స్ కాబట్టి సిని ఎలిమినేట్ చేసేస్తున్నాము. ఓకే, సి ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద రేస్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ కంటెస్టెంట్. ఇప్పుడు సి నుంచి ఏం చేస్తాం, సిలో నుంచి ఉన్న పేపర్స్ మళ్ళీ తీస్తామన్నమాట. సిలో నుంచి డ్రాప్ అయిన పేపర్స్ తీసుకొని దీంట్లో ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ సెకండ్ రౌండ్ ఇస్ ఫర్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఈ బ్యాలెట్ పేపర్లో ఎవరినైతే ఎలిమినేట్ చేస్తున్నామో వాళ్ళ బాక్స్ నుంచి సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఎవరికి వచ్చిందో ఇప్పుడు వాళ్ళ బాక్సెస్ నింపుతాం. సే సపోజ్ ఫస్ట్ దాంట్లో దీనికి వచ్చింది, దెన్ సెకండ్ లో దీనికి వచ్చింది, అలా సెకండ్ రౌండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సెకండ్ రౌండ్ లో సెకండ్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఎవరెవరికి వచ్చాయో వాళ్ళ ఓట్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. సో ఈ క్యాల్కులేషన్ లో ఎవరికైనా 50% అబవ్ వచ్చింది అనుకోండి, సే సపోజ్ ఏకి 50% అబవ్ వచ్చేసింది, then A will be the president. So this is what is typically called as single transferable vote. Okay, single transferable vote. ఓటింగ్ ఎన్నిసార్లు జరుగుతుంది, ఓన్లీ వన్ టైం. ఓకే, ఒకటే బ్యాలెట్ పేపర్ పైన మీరు మీ ప్రిఫరెన్సెస్ అనేది రాస్తున్నాం. సో ఓటింగ్ is happening only one time. సో అదే ఓట్లో మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం ప్రిఫరెన్సెస్ ని. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ అండ్ ప్రపోర్షనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ a presidential election in India happens. Okay, this is so this is another important topic to be covered. ఇందాక మనము ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ లో elected members of both the houses of the parliament and state legislative assembly and union territories members అనుకున్నాం కదా. సో వీళ్ళందరూ ఓట్స్ వేస్తున్నారు. ఓకే, సో వీళ్ళు అందరి ఓట్ ఒకటే ఓట్ లాగా కౌంట్ అవుతుందా అంటే నో.
Okay, so no, all these members do not have a single value of vote. For example, మనం MLAs ని మనం elect చేస్తాం. Okay, so we the people, we elect the MLAs. Okay, MLAs మనం వీళ్ళని ఎలెక్ట్ చేసినప్పుడు అవర్ ఓట్ ఇస్ క్యాల్కులేటెడ్ యాజ్ వన్ సింగిల్ ఓట్. ఈ పర్సన్కి ఒక ఓట్, ఈ పర్సన్ ఒక ఓట్, ఈ పర్సన్ ఒక ఓట్ అని క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం. అదే ఇప్పుడు ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్కి వచ్చేసరికి ప్రెసిడెంట్కి యునో నామినేట్ ఆర్ ఎలెక్ట్ చేయడానికి వాట్ ఎవర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ యునో ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ ఎంపీస్ ఓట్ ఉంటుంది కదా. సో వీళ్ళ ఓట్ ఒక్కొక్కటి ఇట్ ఈస్ నాట్ కౌంటెడ్ యాజ్ వన్ ఓట్. ఓకే, దెర్ ఇస్ అ నంబర్ అసైన్డ్. దీనికి ఒక నంబర్ ఉంటుంది అండ్ ఎమ్మెల్యేకి కూడా ఒక నంబర్ ఉంటుంది. ఆ నంబర్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం డిటర్మైన్ చేద్దాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ ఓట్ అండ్ హౌ ఇస్ ఇట్ క్యాల్కులేటెడ్? ఓకే, ద ఓట్, I'll just erase this for yeah, this is enough. Yeah, okay, so the vote of each MP or MLA is not calculated as one vote. This is important. Okay, again ఇది కూడా మిమ్మల్ని ప్రిలిమ్స్ లో అడగొచ్చు. The vote of each MP and MLA is calculated as one vote అంటే no. ఓకే, ఎంపీకి ఒక నంబర్ ఆఫ్ అంటే ఒక్క ఓట్కి ఒక పాయింట్ అనేది అసైన్ అవుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఆ పాయింట్ ఏంటి, ఆ నంబర్ ఏంటి అసైన్ అయ్యేది తెలుసుకుందాం. ఓకే, ద ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ ఓట్ బై అన్ ఎంపీ ఆఫ్ రాజ్యసభ అండ్ లోక్సభ 700. ఓకే, ఎంపీ ఓటు 700కి ఫిక్స్. ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఓట్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. మీన్ వైల్ ద ఓట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ ఎమ్మెల్యే డిఫర్స్ ఫ్రమ్ స్టేట్ టు స్టేట్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్యాల్కులేషన్ దట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ ఇట్స్ పాపులేషన్, ద నంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇన్ ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. ఓకే, ఎంపీకి మాత్రం ఓట్ నంబర్ ఏంటి, దేనికి ఫిక్స్ అయింది అంటే ఇట్ ఇస్ 700. ఎంపీ ఓట్ వాల్యూ ఏంటి 700 అంటే ఒక్క ఎంపీ ఓటు పడితే ఆ ప్రెసిడెన్షియల్ క్యాండిడేట్ కి 700 పాయింట్స్ వచ్చినట్టు అర్థం. ఓకే, సో ఎంపీ ఓట్స్ ఏంటి 700. ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఓట్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ఎమ్మెల్యే ఓట్ ఎలా తెలుసుకునేది? ఇట్ ఈస్ క్యాల్కులేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద పాపులేషన్ అండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇన్ ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. ఓకే, సో పాపులేషన్ కి మనము ఏ సెన్సెస్ వాడుతున్నాము అంటే 1971 సెన్సెస్. ఓకే, సో దిస్ విల్ చేంజ్ వెన్ ద సెన్సెస్ ఇస్ టేకెన్ ఆఫ్టర్ 2026. ఓకే, సో స్టే విత్ మీ. ఇప్పటివరకు ఏం చదువుకున్నాము? ఎంపీ ఓట్ అనేది ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, రాజ్యసభ అండ్ లోక్సభ ఓట్ అనేది ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. కానీ ఒకటి ఎంపీ ఓట్స్ తో మనం ప్రెసిడెంటల్ ఎలక్షన్ గెలవచ్చా అంటే కాదు, మనకి ఎమ్మెల్యే ఓట్స్ కూడా కావాలి. సో ఎమ్మెల్యే ఓట్స్ ఒక్కొక్కటి ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తున్నాము, కౌంట్ ఏంటి అనేది ఎలా తెలుసుకున్నాము అంటే సూపర్ ఈజీ ఆ క్యాల్కులేషన్, ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, నా సే సపోజ్ అసలు ఆ డిఫరెన్సియేషన్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే మన ఇండియాలో స్టేట్స్ అనేటివి యూనిఫామ్ గా లేవు. కొన్ని పెద్ద స్టేట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని చిన్న స్టేట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ స్టేట్స్, పెద్ద స్టేట్స్ ఉన్న యునో స్టేట్స్ లో కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, సో దాన్ని ఆ స్టేట్ ని మేనేజ్ చేయడానికి కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ని పెంచి డిమార్కేషన్ చేసుకొని ఆ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ మెంబర్స్ ని కూడా పెంచుకున్నాము కదా. Say suppose number of MLAs in Uttar Pradesh is higher when compared to number of MLAs in a state like Kerala. ఎందుకంటే ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ఇస్ అ బిగ్గర్ స్టేట్ కంపేర్డ్ టు కేరళ. సో ఆ బిగ్గర్ స్టేట్ లో ఎమ్మెల్యేస్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నారు కదా. సో ఇట్ హ్యాస్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ దీంట్లో కూడా ఎమ్మెల్యేస్ కొంచెం ఈ స్టేట్ తో కంపేర్ చేస్తే తక్కువ ఉన్నారు. సో ఇలా ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యేకి ఒక ఈక్వల్ ఓట్ ఇచ్చేస్తే దట్ విల్ బికమ్ డిస్ప్రపోర్షనేట్ ఓట్ అనుకొని ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యే ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఉత్తరప్రదేశ్ స్టేట్ ని, అంత పెద్ద స్టేట్ ని మీరు కన్సిడర్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఆ పాపులేషన్ ని కన్సిడర్ చేసుకొని మీ ఎమ్మెల్యేస్ కి ఒక నంబర్ ఇవ్వండి. అలాగే కేరళలో కూడా మా స్టేట్ ని, మా పాపులేషన్ ని, నంబర్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యే సీట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అవి కన్సిడర్ చేసి మాకు ఒక నంబర్ ఇవ్వండి. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ ద బేసిక్ క్యాల్కులేషన్ ఇస్. ఓకే, సో ఈ క్యాల్కులేషన్ ని సింపుల్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి సే సపోజ్ దర్ ఇస్ అన్ ఇమాజినరీ స్టేట్. ఓకే, ఒక ఇమాజినరీ స్టేట్ ఉంది, ఎస్ ఉంది అనుకున్నాం. దీన్ని పాపులేషన్ వచ్చేసి దెర్ ఆర్ జస్ట్ 1000 పీపుల్. ఓకే, 1000 పీపుల్ ఉన్నారు దీంట్లో. అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యే సీట్స్ ఏంటి, దీంట్లో 10 పీపుల్ ఉన్నారు. 10 ఇస్ ఆల్సో టూ మచ్ కదా. ఓకే, సో లెట్ us assume 10 పీపుల్ అదే అండ్ 1000 పీపుల్ ఇస్ ద పాపులేషన్. ఇప్పుడు మనం ఆ ఎమ్మెల్యే సీట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యే సీట్స్ ఎంత అనుకున్నాము, 10 అనుకున్నాము. దాన్ని మనం పాపులేషన్ ఎంత అనుకున్నాము, సో 1000 కాదు కానీ ఒక 10,000 అనుకున్నాము, మన ఈజీ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, so what did we just summarize?
ఒక స్టేట్ ఉంది, దాంట్లో పాపులేషన్ ఎంత ఉంది అనుకున్నాము, 10,000 అనుకున్నాం కదా, 10,000 అండ్ నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఏంటి ఇస్ 10. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక నంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద పాపులేషన్ ని నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ గా డివైడ్ చేద్దాం. సో 10,000 డివైడెడ్ బై 10 ఎంత వచ్చింది, 1000 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన నంబర్ ని మళ్ళీ ఓవరాల్ గా ఒక 1000 తో డివైడ్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ, ఇట్ ఈస్ 1. సో ఈ స్టేట్, ఈ ఇమాజినరీ స్టేట్ ఎస్ లో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ ఎమ్ఎల్ఏ ఇస్ 1 vote. ఓకే, సో ఇలా మనం డిటర్మైన్ చేసుకుంటాము. సో ఒకసారి థియరీ ఏంటో చూద్దాం. ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ ఎమ్ఎల్ఏస్ ఓట్ ఇస్ డిటర్మైన్ బై డివైడింగ్ ద పాపులేషన్. పాపులేషన్ ఏమనుకున్నాము, 10,000 అనుకున్నాం ఈ ఇమాజినరీ స్టేట్ లో. పాపులేషన్ ని దేంతో డివైడ్ చేసాము, ఫస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్ తో డివైడ్ చేసాం. ఓకే, ఇన్ ఇట్స్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అండ్ ద కోషంట్ ఇస్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ బై 1000. ఇప్పుడు వచ్చిన క్వశ్చన్ ని మళ్ళీ 1000 తో డివైడ్ చేసాం. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యే కింద వచ్చిన కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఏంటో డిటర్మైన్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ 1000 తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూజువలీ ఈచ్ ఎమ్మెల్యే కౌంట్ ఎలా డిటర్మైన్ చేసేది అనేది, దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా దట్ ఈస్ యూస్డ్. ఓకే, ప్రతి ఒక్క స్టేట్ కి డిఫరెంట్ పాపులేషన్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ నంబర్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యే సీట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఒక యూనిక్ ఫార్ములా కనిపెట్టి యూనిక్ గా ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యే ఓట్ వాల్యూ ఏంటో తెలుసుకున్నాం. సో ఈ క్యాల్కులేషన్ ప్రకారంగా Uttar Pradesh, for instance, has the highest vote value for each of its MLAs at 208. So Uttar Pradesh MLA value count ఏంటి 208. So Uttar Pradesh MLAs hold a very important number. Okay, presidential election లో ఎందుకు దాని value is 208. The value of one MLA's vote in Maharashtra is 175, while that in Arunachal Pradesh is just 8. ఓకే, సో ఇలా డిఫరెంట్ స్టేట్స్ లో డిఫరెంట్ పాపులేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి డిఫరెంట్ వాల్యూ ఓట్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ అగైన్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ లో ఓట్స్ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారో తెలుసుకున్నాము. కానీ ఆ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ మెంబర్ కి ప్రతి ఒక్క మెంబర్ కి ఒక్క వాల్యూ ఓట్ ఒకటి కాదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1. ఎమ్మెల్యేస్ కి డిఫరెంట్ సారీ ఎమ్మెల్యేస్ కి డిఫరెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఎంపీస్ కి కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎంపీస్ కి మనం ఏమనుకున్నాము, ఇట్ ఇస్ 700. 700 is the value of vote for MP. MLA కి మనం ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తున్నామంటే బేస్డ్ ఆన్ ద పాపులేషన్ అండ్ ద వేకెన్సీస్, ద సీట్స్, ద నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ దట్ స్టేట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా అంటే పాపులేషన్ ని నంబర్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యే సీట్స్ తోటి ఫస్ట్ డివైడ్ చేసి దెన్ ఆ వచ్చిన క్వశ్చన్ ని మళ్ళీ ఫర్దర్ గా 1000 తో డివైడ్ చేస్తాం. హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎవరికి ఉంటుంది యూజువల్ గా అంటే ఇట్ ఇస్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్. Lowest is again Arunachal Pradesh. States smaller than Arunachal Pradesh can also have a much lower value. Okay. I hope the procedure, election process of a president is a very important topic. ఇది మీకు క్లియర్ గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ ఎలా చేస్తారు, పీపుల్ డైరెక్ట్ గా ఎలెక్ట్ చేస్తారా అంటే కాదు, సపరేట్ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ఎలెక్ట్ చేస్తారు ప్రెసిడెంట్ ని. ఆ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ మెంబర్స్ ఎవరు, ఓకే, నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారా ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ లో అంటే నో, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్. ఈ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ కి వాల్యూ ఆఫ్ ఓట్ ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి నేను ఓట్ వేసేస్తే 1 వాల్యూ లాగా కౌంట్ చేస్తారా అంటే నో, ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో ఎమ్మెల్యే ఓట్ వాల్యూ కౌంట్ చేసుకోవడానికి మనం ఏ సెన్సెస్ తీసుకుంటున్నాము, 1761 సెన్సెస్ తీసుకుంటున్నాము అకార్డింగ్ టు వాట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ 84th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2001. ఓకే, దెన్ లేటర్ ఆన్ ఈ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు 2026 సెన్సెస్ తీసుకున్నాక ఈ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎమ్మెల్యే వాల్యూ కౌంట్ ఎలా, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఇన్వాల్వ్డ్. ఓకే, హైయెస్ట్ ఎమ్మెల్యే వాల్యూ కౌంట్ ఏ స్టేట్ లో ఉంది. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ క్రూషియల్ టాపిక్స్. ఓకే, అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. షూర్, నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా ఒక్కొక్క స్టేట్ కి ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యేకి ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ లో డిఫరెంట్ ఓట్ వాల్యూస్ ఉంటాయని. సో దిస్ ఈస్ అ జిస్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ ద నంబర్స్. ఉత్తర్ ప్రదేశ్ మనం అనుకున్నట్టు ఇట్ ఈస్ అట్ ద highest 208. Then Rajasthan is at 129, Odisha value 149, Tamil Nadu 176, Kerala 152 ఉంది, Andhra Pradesh 159, Karnataka 131, Maharashtra. So these are the states. If you can see ఈ statistics లో 7 range లో ఉన్న states are these lighter ones, ఇలా north eastern states, 7 sisters. Okay, and no MLA votes ఇక్కడ.
సో ఇలా డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఉంటాయన్నమాట ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్కి. ఓకే, సో దిస్ నంబర్, ఈచ్ ఎంపీ క్యారీస్ అ ఓట్ వాల్యూ ఆఫ్ 708 అని అంటున్నారు, బట్ ఇట్ ఈస్ 700. ఓకే, 2021లో ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ మనకి లాస్ట్ జరిగాయి. సో ఆ ఎలక్షన్స్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే అప్పటికి ద యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ అన్ అసెంబ్లీ. సో ఆ కౌంట్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటూ 708 నుంచి 700కి రెడ్యూస్ చేయబడింది ఈచ్ ఎంపీ ఓట్. ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం. హౌ ఇస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలెక్టెడ్? ఇండియాలో ప్రెసిడెంట్ ఎలా ఎలెక్ట్ చేస్తాము? వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలక్షన్? ఇందాక చూసాం కదా, విల్ రీడ్ ఇట్ వన్స్. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలెక్టింగ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ యాజ్ ఫాలోస్. ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్సెస్ ద డేట్ ఫార్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ అండ్ ఇన్వైట్స్ నామినేషన్స్ ఫ్రమ్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్. Who announces the date? Ante election commission. It is not the president himself, it is not the governors, it is not the chief justice, no one. Election commission date announce చేసింది. ఈ డేట్ కి మేము ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ ని కండక్ట్ చేస్తాము, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు నామినేషన్స్ ని తీసుకొచ్చి ఇవ్వండి, ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ వచ్చి నామినేషన్స్ ఇవ్వండి అని. ఓకే, నౌ ఎవరు ఎలిజిబుల్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ కి ఆర్ టు బి ద ప్రెసిడెంట్ అంటే, క్యాండిడేట్ మస్ట్ బి అ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా at least 35 years old and eligible to be a member of Lok Sabha. Okay, Lok Sabha ki member aye eligibility అనేది ఉండాలి, and age ఎంత 35 years old. Next చూడండి, a candidate must be supported by 50 proposers and 50 seconders who are MPs or MLA members of the electoral college. ఈ పాయింట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ గా నామినేషన్స్ నేను వెళ్ళాను అనుకోండి, ఐ గో అండ్ రైట్, ఐ సే నేను ప్రెసిడెంట్ గా నేను నిలబడదాం అనుకుంటున్నాను ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ కోసం అని వెళ్ళి నా నామినేషన్ పేపర్ ఇస్తాను, N1. ఓకే, అయిపోయింది, ఇలా డిఫరెంట్ నామినేషన్స్ వచ్చేస్తారు, ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ డేట్ వచ్చేసింది. అప్పుడు ఆ డేట్ రోజు నాకు అసలు ఒక్క ఓట్ కూడా రాలేదనుకోండి, ఐ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్రెండ్స్ హూ విల్ సపోర్ట్ మీ ఇన్ ద ఎలక్టోరల్ కాలేజ్. అప్పుడు నా క్యాండిడెన్సీనే వేస్ట్ కదా. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అవ్వకుండా ఆల్రెడీ మీరు సపోర్టర్స్ ని తీసుకొని రండి. ఓకే, సో 50 ప్రపోజర్స్, ఓకే, 50 ప్రపోజర్స్ అండ్ 50 సెకండర్స్, టోటల్ గా ఇంతమంది మీకు సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు అని అంటే 50 మెంబర్స్ మీకు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు, ఇంకో 50 మెంబర్స్ మీకు సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు. ఇంతమంది సపోర్ట్ మీరు తీసుకొని రావాలి ఫ్రమ్ ద ఎలక్టోరల్ కాలేజ్. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి, ద ఎలక్షన్ కమిషన్ స్క్రూటనైజెస్ ద నామినేషన్ and publishes a list of valid candidates. Okay, again it is the election commission who is publishing the list of valid candidates. Now, members of the electoral college, which is made up of elected members of the Indian Parliament and the legislative assemblies of the states and union territories, with legislative assembly cast their votes using a system of proportional representation by means of single transferable vote. ఈ రెండిటి మీనింగ్ ఏంటో, ఈ ప్రొసీజర్ ఏంటో మనం ఇందాకే తెలుసుకున్నాం. ఓకే, now the votes are then counted and the candidate who receives the majority of votes is declared as elected as the President of India. The President-elect takes an oath of office and assumes the responsibilities of the President of India. Okay, ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్, ప్రెసిడెంట్ ఓత్ తీసుకుంటారంటున్నారు కదా, ఎవరి ముందు తీసుకుంటారు అంటే, హూ ఇస్ ప్రెసెంట్ వెన్ ద ప్రెసిడెంట్ టేక్స్ ద ఓత్, ఎవరి ముందు ఆ ఓత్ అనేది తీసుకుంటారు? ఓకే, కామెంట్ సెక్షన్ లో రాయండి, విల్ డిస్కస్. ఓకే, నౌ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ రిలేటింగ్ టు ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ప్రెసిడెంట్ పవర్స్ ఏంటో తెలుసుకున్నాము. వాట్ ఆర్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్, వాట్ ఈస్ ద ఎలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్, ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ లో ఎవరెవరు ఉంటారు, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎలక్షన్ ప్రొసీజర్, ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ కి రిలేటెడ్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఆర్టికల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏం మెన్షన్ చేస్తాయి అనేది తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఇస్ ఆర్టికల్ 52. దేర్ షల్ బి అ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, ఇండియాకి ఒక ప్రెసిడెంట్ అనేది ఉండాలి అంటున్నారు. ఓకే, ఆర్టికల్ 53 ఏమంటుంది, ద ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద యూనియన్ షల్ బి వెస్టెడ్ ఇన్ ద ప్రెసిడెంట్. ఓకే,
Article 54 ఏమంటుంది? The president shall be elected by the members of an electoral college consisting elected members of both the houses and elected members of legislative assemblies of the states. Okay. ఈ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ గురించి మనం ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లోనే మెన్షన్ చేసి ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద ప్రిలిమ్స్ లో ఇది అడగొచ్చు. ఇస్ ద ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఎస్, ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ లో ఎవరెవరు ఉండాలి అనేది మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసి ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూద్దాం. ఆర్టికల్ 55 మేనర్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్, ఎలా ఎలక్ట్ చేయాలి కూడా మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసి ఉంది. What is Article 56 saying? The President shall hold office for a term of 5 years. What is the tenure of the President ante? 5 years. Okay. Article 57 em cheptundi? A person who holds or who has held office as President shall, subject to other provisions of the Constitution, be eligible for re-election to that office. Okay. So President malli re-elect avvochu అని చెప్తున్నాం. Again, a scope of potential question from the prelims. Is the president eligible for re-election? Okay, ante yes. Which article mentions that? Ante Article 57 of the Indian Constitution. Any example of a president who served the office for 10 years under Dr. Rajendra Prasad? Okay, he served twice as the president of India. Re-elect ayi. Okay, so Article 58 kodama. The qualifications for election to the office of the president. Article 59 em cheptundi? Conditions of the office of the president. Article 60 em cheptundi? Oath to the office of president. 61 procedure for impeachment of the president. 62 provisions related to term and vacancy of the president. Okay, సో ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ టాపిక్స్ ని డీటెయిల్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. సో క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి? టు బి eligible to run for president, a person must meet the following criteria. Ain't a criteria? Obviously, he should be a citizen of India. Okay, natural citizen of India. Okay, non-citizens ante foreigners can run for the election of India ante that is another different topic. So natural citizen of India undali president. He should be at least 35 years old. Meet the qualifications to be a member of Lok Sabha, not parliament. పార్లమెంట్ కాదు, ఓన్లీ లోక్సభ. పార్లమెంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి? లోక్సభ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో రాజ్యసభ ఉంటుంది. సో క్వాలిఫైడ్ ఫర్ ద మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అంటే కాదు, ఓన్లీ లోక్సభ. సో దిస్ వాజ్ అ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్. సో ఇలాంటి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలంటే హీ షుడ్ మీట్ ద క్వాలిఫికేషన్స్ టు బి అ మెంబర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అని అడిగారు. Okay, so that will be a wrong statement. So he should meet the qualifications to be the member of Lok Sabha only, not Rajya Sabha. Ade vice president kocharankondi, vice president qualifications Rajya Sabha member vi meet avvalanamata. Ade president aithe he should meet the qualifications of Lok Sabha. Okay, so this is very important. Okay, ఇప్పుడు లాస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటో చూసుకుందాము. అగైన్, నాట్ హోల్డ్ ఎనీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండర్ ద యూనియన్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ or any local or public authorities. Okay, exceptions are made for sitting president or vice president, governor of state and the ministers of union or any state. ఇప్పుడు ministers of union అంటే chief minister అయినా అవ్వనివ్వండి or MLA అయినా అవ్వనివ్వండి, their office is not the office of profit. So sitting chief minister or sitting governor or sitting president or vice president, వీళ్ళందరూ are qualified for again the election of president. ఓకే, వేరే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో, యూనియన్ గవర్నమెంట్ లో వేరే ఆఫీస్, గవర్నమెంట్ కింద ఉన్న వేరే ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అనేది దే కెనాట్ హోల్డ్. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ అ బ్రీఫ్ అబౌట్ ద క్వాలిఫికేషన్స్. ఏంటి క్వాలిఫికేషన్స్ ఇంకోసారి రివైజ్ చేసుకున్నాము. సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అయి ఉండాలి. ఓకే, 35 years of age. సో ప్రెసిడెంట్ కి 35 years of age. ఓకే, అండ్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ద లోక్సభకి క్వాలిఫై అవ్వాలి ఆ ఎలక్షన్స్, అండ్ ఆల్సో నాట్ హోల్డ్ ఎనీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. Okay, so ilanti office of profit lo again can CM stand as a president and ante yes, he can absolutely stand for the election of president, and endukante CM office or governor's office is not office of profit. Okay, so we come to the next important topic, oath for the office of president. Ipudu president ఎలెక్ట్ అయిపోయాక ఓత్ ఇస్తారు అని అనుకున్నాం కదా. ఎవరి ముందు ఓత్ ఇస్తారు? హూ అడ్మినిస్టర్స్ దట్ ఓత్ అని నేను క్వశ్చన్ అడిగాను. సో హియర్స్ ద ఆన్సర్.
Before taking office, the president must take an oath in which he or she swears to faithfully execute the office, to preserve, protect, and defend the Constitution and the law, to devote himself to the service and well-being of the people of India. Okay, so ఈ మూడు ఓత్ తీసుకుంటారు ప్రతి ఒక్క ఆఫీసర్. ఈవెన్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ టేక్స్ అన్ ఓత్. ఓకే, సో ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఓత్ ఎవరి ముందు తీసుకుంటారు? హూ అడ్మినిస్టర్స్ ద ఓత్? I'll give you the answer at the end of the session. Okay. Okay. So conditions of office అంటున్నారు. అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫీస్లో while he's working as a president, what are his allowances, what are the conditions that are prevalent? Okay. The constitution sets the following conditions for president's term in office. He should not be a member of either house of the parliament or a house of the state legislature. If any such person is elected as president, he is deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as president. Okay. ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు మెంబర్ హౌస్ పార్లమెంట్లో ఏ ఒక్క మెంబర్ కాదు. ఓకే, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్, కానీ మెంబర్ కాదు. ఓకే, పార్లమెంట్ లోక్సభ అయినా అవ్వనివ్వండి ఆర్ రాజ్యసభ అయినా అవ్వనివ్వండి, ఈ రెండిట్లో హీ ఈజ్ నాట్ ద మెంబర్, బట్ హీస్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్. ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే, లోక్సభలో బిల్స్, రాజ్యసభలో బిల్స్, ఏవైనా బిల్స్ వీళ్ళిద్దరూ పాస్ చేశాక ప్రెసిడెంట్స్ అసెంట్ అయ్యాకనే దట్ విల్ బికమ్ అన్ యాక్ట్. సో ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, హీఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ, బట్ హీస్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. ఓకే, సో అలా ప్రెసిడెంట్గా ఎలెక్ట్ అయ్యాక ఇఫ్ హీ ఈజ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్, లోక్సభ రాజ్యసభ కానివ్వండి, ప్రెసిడెంట్గా ఆఫీస్ తీసుకునే డేట్ కన్నా ముందు వరకు హీ షుడ్ హ్యావ్ రిజైన్డ్. ఓకే, again, he should not hold any office of profit. Okay, no office of profit. He is entitled without payment of rent to the use of his official residence, the Rashtrapati Bhavan. Okay, he is entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by the parliament. Okay, ఈ privileges అన్ని ఎవరు determine చేస్తారు? It is the parliament. His emoluments and allowances cannot be diminished during his terms of office. Okay, so he enjoys all of this allowances, emoluments and all of that. అవన్నీ ఎవరు డిటర్మైన్ చేస్తారంటే ద పార్లమెంట్ డిటర్మైన్స్, అండ్ తన టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎవరు డిమినిష్ చేయలేరు. ఓకే, ఇప్పుడు వద్దాము టర్మ్ అండ్ వేకెన్సీ. జనరల్గా ప్రెసిడెంట్ ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు సర్వ్ చేస్తారు మన ఇండియాలో, అండ్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క సీట్ ఎప్పుడు వేకెంట్ అయిపోతుంది? ఓకే, టర్మ్ ఏంటి? ద ప్రెసిడెంట్ సర్వ్స్ అ టర్మ్ ఆఫ్ 5 years from the date they take office. However, they can resign any time by sending a resignation letter to the vice president. This is again important. Okay, జనరల్గా టర్మ్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుందంటే 5 years ఉంటుంది. బట్ ఇన్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు రిజైన్, హీ రిజైన్స్ బై సెండింగ్ రెసిగ్నేషన్ లెటర్. ఎవరికి రెసిగ్నేషన్ లెటర్ పంపిస్తారు ప్రెసిడెంట్ అంటే? వైస్ ప్రెసిడెంట్కి. సో ప్రెసిడెంట్ resigns by sending a letter to the vice president. So this is important. Okay, so prelims lo elanti question adgochu. President resigns by sending a letter to the vice president, chief justice of India, to the prime minister, council of ministers. So what is the answer? Vice president. Okay, additionally they can be removed from office through the process of impeachment before the completion of term. Term finish avvaka munde, ఆ 5 years of duration avvaka munde వాళ్ళని ఆఫీస్ నుంచి తీసేసే ఒక ప్రాసెస్ ని ఇంపీచ్మెంట్ అంటాం. ఓకే, సో ఎవరు చేయొచ్చు ఇంపీచ్మెంట్, అండ్ కండిషన్స్ ఏంటి ఆ ఇంపీచ్మెంట్ కి? ఓకే, ద ప్రెసిడెంట్ కెన్ రిమైన్ ఇన్ ఆఫీస్ అంటిల్ దేర్ సక్సెసర్ టేక్స్ ఓవర్ అండ్ ఇస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రీ-ఎలెక్షన్ ఫర్ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్. Okay, however, in the United States, a person cannot be elected as a president more than twice. This is a condition in the United States. Okay, ఇప్పుడు వేకెన్సీ ఎప్పుడు అయిపోతుందో తెలుసుకుందాం. Okay, when will a president's chair become vacant? Can happen in the following ways. ఏంటి? ఆన్ ద ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ హిస్ టెన్యూర్ ఆఫ్ 5 years. ఓకే, 5 years టర్మ్ అయిపోయాక వేకెంట్ అయిపోతుంది బై హిస్ రెసిగ్నేషన్. ఓకే, రిజైన్ ఎవరికి చేస్తారనుకున్నాము? వైస్ ప్రెసిడెంట్ కి. అలా వైస్ ప్రెసిడెంట్ కి రెసిగ్నేషన్ ఇచ్చేసాక అగైన్ ద చైర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ బికమ్స్ ఎంటీ వేకెంట్ ఆన్ హిస్ రిమూవల్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంపీచ్మెంట్. ఈ ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ మనం తెలుసుకున్నాము. ఆర్ బై హిస్ డెత్. ఓకే, అదర్వైజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ హీ బికమ్స్ డిస్క్వాలిఫైడ్ టు హోల్డ్ office or his election is declared void. Okay, so these are all the conditions
ప్రెసిడెంట్ యొక్క చైర్ వేకెంట్ అవ్వడానికి. ఏంటి ఎక్స్‌పైరీ ఆఫ్ టర్మ్ ఎన్ని ఇయర్స్ ప్రెసిడెంట్‌కి అంటే 5 ఇయర్స్. ఓకే. అండ్ రెసిగ్నేషన్ తనంతకు తానే రిజైన్ చేద్దాం అనుకుంటే రెసిగ్నేషన్ ఎవరికి ఇస్తారు అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ కి. ప్రెసిడెంట్ గివ్స్ హిస్ రెసిగ్నేషన్ టు ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆన్ హిస్ రిమూవల్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంపీచ్మెంట్. ఇంపీచ్మెంట్ ఏంటో తెలుసుకుందాము. బై హిస్ డెత్ ఆర్ ఇఫ్ హిస్ ఆఫీస్ బికమ్స్ డిస్క్వాలిఫైడ్. ఓకే. ఆర్ హిస్ ఎలక్షన్ ఇస్ డిక్లేర్డ్ వైడ్. ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు ఇంపీచ్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. What is the process of impeachment and how is the President of India impeached? The President can be removed from the office through a process of impeachment for the violation of the Constitution, although the Constitution does not specify what constitutes such a violation. Okay, so President ni తీసేయాలి అంటే that process is called impeachment. ఓకే. దేని బేసిస్ పైన ఇంపీచ్ చేస్తున్నారు అంటే వయోలేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ద సుప్రీం లా, అల్టిమేట్ లా, లా ఆన్ ల్యాండ్. ఎవ్రీ వన్ ఫాలోస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. కాన్స్టిట్యూషన్ ని వయోలేట్ చేస్తున్నామంటే దేర్ ఆర్ రిపర్కషన్స్. ఓకే. సో ప్రెసిడెంట్ వయోలేట్ చేస్తున్నారంటే హీఈస్ డైరెక్ట్లీ ఇంపీచ్డ్. సో ఎలాంటి బేసిస్ పైన వయోలేషన్ ఉంది అండ్ ఏ స్టెప్స్ తీసుకుంటే ఆర్ ప్రెసిడెంట్ ఏం చేస్తే దాన్ని వయోలేషన్ అంటున్నాము అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎక్కడ మెన్షన్ చేసి లేదు. ఓకే. సో ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎలా మొదలవుతుంది అండ్ ఎలా బ్యాక్ చేస్తారు? ప్రెసిడెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ని వయోలేట్ చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు కదా. సో దానికి సపోర్ట్ ఉండాలి. స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంటే అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ని ఇంపీచ్ చేయొచ్చు, ప్రెసిడెంట్ ని రిమూవ్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ హిస్ ఆఫీస్. సో వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాసెస్ తెలుసుకుందాం. ద ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీడింగ్స్ కెన్ బి ఇనిషియేటెడ్ బై ఈదర్ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. ఈదర్ హౌస్ అంటే ఏంటి? లోక్సభ ఆర్ రాజ్యసభ. సో లోక్సభ అయినా ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు, రాజ్యసభ అయినా ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు విత్ ద చార్జెస్ బీయింగ్ సైన్డ్ by 1/4 of the members of the house. ఓకే. ఇలా ప్రెసిడెంట్ ఈ చార్జెస్ పైన కాన్స్టిట్యూట్ ని వైలేట్ చేశారు అని ఒక చార్జెస్ అనేటివి ఇస్తారు. సో దిస్ హ్యాస్ టు బి సైన్ బై 1/4 మెంబర్స్. ఈ 1/4 మెంబర్స్ సైన్ అయ్యాక అప్పుడు ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎవరు ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ అంటే బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. బోత్ ద హౌసెస్ అంటే లోక్సభ ఆర్ రాజ్యసభ. Okay. The president is given 14 days notice before the proceedings begin and has the right to appear and be represented during the investigation. If a resolution is passed by 2/3 majority of both the houses, the president is removed from the office. Okay. ఏ హౌస్ అయినా ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు కానీ పాస్ అవ్వాలి. బోత్ ద హౌసెస్ లో పాస్ అవ్వాలి. లోక్సభలో అండ్ రాజ్యసభలో ఎంత మెజారిటీ తోటి అంటే 2/3 ఆఫ్ ద మెజారిటీ. 2/3 ఆఫ్ ద మెజారిటీ తో both the houses of the parliament లో పాస్ అయ్యాక the president is removed from the office. President is removed from the office. Okay. ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్ చేయడానికి ఎంత మెజారిటీ కావాలి? 1/4 మెజారిటీ కావాలి అండ్ ఎనీ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ లో ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో దీని అన్నిటికంటే ముందు ప్రెసిడెంట్ కి ఒక 14 days అనేది ప్రయర్ నోటీస్ ఇస్తున్నాము. 14 days prior notice and he has the right to appear and represent during the investigation. Okay. And impeachment is a semi-judicial process in parliament. Okay. Nominated members of either house of the parliament can participate in impeachment proceedings even though they cannot vote in presidential election. This is again an important point. మనం presidential election లో ఎవరు ఎలెక్ట్ చేస్తారు ప్రెసిడెంట్? ప్రెసిడెంట్ ఇస్ నాట్ ఎలెక్టెడ్ బై ద పీపుల్. ఓకే. సి ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు, ప్రెసిడెంట్ ని మనం పీపుల్ ఎలెక్ట్ చేస్తున్నామా? నో. హూ ఎలెక్ట్స్ ద ప్రెసిడెంట్? ఇట్ ఈస్ అ సపరేట్ ఎలెక్టోరల్ కాలేజ్ అనుకున్నాం కదా. ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ లో ఎవరు ఉంటారు? ఎలెక్టెడ్ మెంబర్స్, ఓన్లీ ఎలెక్టెడ్ మెంబర్స్ of both the houses of the parliament and the state legislative assemblies and union territories. So ఎవరు ఉంటారు? ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నాం. సో నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలెక్టింగ్ అ ప్రెసిడెంట్. కానీ ఆ నామినేటెడ్ మెంబర్స్ కి ఒక స్పెషల్ పవర్ ఉంది. ఏంటి ఆ పవర్ అంటే ఇంపీచ్మెంట్ పవర్. సో ప్రెసిడెంట్ ని ఆఫీస్ నుంచి రిమూవ్ చేయడానికి ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే జరుగుతుందో దాంట్లో దీస్ నామినేటెడ్ మెంబర్స్ కెన్ ఆల్సో ఓట్. ఓకే. సో దిస్ is an important point. Now, members of state legislative assemblies and the union territories of Delhi and Puducherry who can vote in presidential election do not participate in the impeachment of proceedings. Okay. Again, so ఎవరికైతే ఓటింగ్ రైట్ ఉండిందో ఫర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళకి ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీడింగ్స్ లో పార్టిసిపేషన్ లేదు, స్టేట్స్ ఆర్ యూనియన్ టెరిటరీస్ కి. ఎవరికైతే ఓటింగ్ లో
పార్టిసిపేషన్ చేయడానికి లేకుండేనో లైక్ ద నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ వాళ్ళకి ఇంపీచ్ చేయడానికి ప్రొసీడింగ్స్ ఉంది బికాస్ ఆబ్వియస్లీ బికాస్ ద ప్రెసిడెంట్ దో he is elected by state legislative kanivandi but he's an integral member of the parliament. He's not integral member of the state legislative assembly or union territories. He's integral member of the parliament. సో వీళ్ళకి మాత్రమే రైట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో పార్లమెంట్ కి మాత్రమే ప్రెసిడెంట్ ని రిమూవ్ చేయడానికి రైట్ ఉంటుంది. ఓకే, టు డేట్ నో ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ ఎవర్ బీన్ ఇంపీచ్డ్. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ప్రెసిడెంట్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ యూపీఎస్సీ ఇన్ జనరల్. ఓకే, మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో కానివ్వండి. సో ప్రతి here there is at least one question that comes from this topic. So there is so much scope ante prati oka topic chala important and scope chala undi ilanti questions questions frame cheyadaniki. Okay, impeachment process enti and constitution violation of constitution ani basis paina everni impeach cheyagalutaru ante that is the president. This is also a question. Violation of the constitution, who can be impeached on this basis? Ante it is the president. Okay, president impeachment lo state legislative assembly members kuda unnaru ante no. So only the members of the parliament have the power to impeach the president. Enduku ante again president is the integral part of the parliament. He is not a part of the స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్. దో కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ లో రన్ అవుతున్న మనీ బిల్స్ ఆర్ ఫైనాన్స్ బిల్స్ కూడా ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ కి ఉంచుతారు. బట్ డే టు డే స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఆర్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అఫైర్స్ లో ప్రెసిడెంట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ సే. కానీ డే టు డే అఫైర్స్ ఏదైనా బిల్ యాక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్స్ అసెంట్ ఉండాలి. పార్లమెంట్ లో ఏ బిల్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినా. ఓకే, స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లేదు కాబట్టి స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ కి ప్రెసిడెంట్ ని రిమూవ్ చేసే పవర్ లేదు. ఓకే, సో దేర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ స్కోప్. బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు అర్థమైతే కనుక ట్విస్ట్ చేసిన టర్న్ చేసిన క్వశ్చన్స్ యుల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, there is one more important point to be discussed here. మనము ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఇంపీచ్మెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసి ఉంది అనుకున్నాం కదా. ఓకే, సో ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏ ఆర్టికల్ చెప్తుంది ఈ ఇంపీచ్మెంట్ గురించి అంటే ఇట్ ఇస్ ఆర్టికల్ 61. ఓకే, సో ఆర్టికల్ 61 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ టాక్స్ అబౌట్ ద ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. ప్రెసిడెంట్ ఇంపీచ్ అవ్వచ్చు ఏ రీజన్ పైన అంటే వయోలేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. కానీ దేన్ని మనము కాన్స్టిట్యూషనల్ వయోలేషన్ అంటాము అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసి లేదు. దిస్ ఈస్ అగైన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈ ఇలా చేస్తే కాన్స్టిట్యూషనల్ వయోలేషన్ అని అంటారా అని మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు. ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ ని ఇంపీచ్ చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ వయోలేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని మాత్రమే మెన్షన్ చేసి ఉంది కాన్స్టిట్యూషన్ లో. ఓకే, సో ఇలాంటి ఇంపీచ్మెంట్ ఏ హౌస్ లో అయినా ఇనిషియేట్ అవ్వచ్చు, లోక్సభ రాజ్యసభ, అండ్ 2/3 మెజారిటీతో పాస్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దట్ వాజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఆర్టికల్ 61. Fine? Yeah. Okay. ఇప్పుడు again we are to the interesting section, the question and answer section. With reference to the election of the President of India, presidential election గురించి మాట్లాడుతున్నాము. Consider the following statements. First statement ఏంటి? The value of the vote of each MLA varies from state to state. True or false? The value of the vote of MPs of the Lok Sabha is more than the value of the vote of MPs of the Rajya Sabha. Is this true or false? Okay, so the value of the vote of each MLA varies from state to state. Yes, this is true. Based on ఒక్కొక్క MLA మనం వాల్యూ ఎలా కౌంట్ చేస్తాం అనుకున్నామో based on the population and the number of MLA seats. Okay, so ఈ two factors పైన the value of the MLA vote depend అవుతుంది, population and number of MLA seats. So ఒక్కొక్క స్టేట్ కి ఒక్కొక్క population different ఉంటుంది and also MLA seats allot చేసింది కూడా different ఉంటుంది కాబట్టి so the value of vote varies from state to state. This statement is true. Second statement ఏంటి? The value of the vote of MPs of the Lok Sabha is more than the value of vote of MPs of Rajya Sabha. No, this is absolutely wrong. Okay, so MPs member of parliament vote ఎప్పుడు ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఇట్ ఇస్ 700. ఓకే, రాజ్యసభ అండ్ లోక్సభ ఇద్దరిది కలిపి ఓట్ ఇస్ 700. ఓకే, ఎంపీస్ ఓట్ ఎప్పుడు డిఫర్ అవ్వదు, ఒకటే కాన్స్టెంట్ నంబర్ పైన ఉంటుంది. ఎమ్మెల్యేది డిఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఆప్షన్?
The answer option becomes which of the statements given above is or are correct. It is only one. Okay. So other ivalti session president గురించి తెలుసుకున్నాము. What is the power of the president in India? And ఇండియాలో what are the articles? మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏ ఆర్టికల్స్ ప్రెసిడెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాయి? అండ్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ గురించి డీటెయిల్డ్ గా తెలుసుకున్నాము. ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ లో ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ఏంటి, అండ్ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ లో మళ్ళీ ఒక్కొక్క పర్సన్ ది వాల్యూ ఓట్ ఎంత ఉంటుంది, అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఓట్. అండ్ సో ఇది దీని గురించి తెలుసుకున్నాము. వి ఆల్సో లెర్న్డ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ఇంపీచ్మెంట్. ఓకే, ఇంపీచ్మెంట్ ఏంటి, అండ్ ఇంపీచ్మెంట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఎవరు ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు, మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసి ఉంది ఇంపీచ్మెంట్ గురించి. అండ్ వాట్ ఈస్ ద టెన్యూర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్? టెన్యూర్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ యూజువలీ 5 years. ఓకే, సో ఒకవేళ ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు రిజైన్, రెసిగ్నేషన్ ఎవరికి ఇస్తారు? వైస్ ప్రెసిడెంట్ కి ఇస్తారు. Okay, and we also solved a question on the president, elections of president paina. I hope ee topic anedi meeku clear ga ardhamai untundani anukuntunnanu. Any other further questions or anything related to this topic, you can please comment in the comment section. And also make ee session valla value add ayinadu anipiste, do like this video, also share it to your fellow aspirants. Vallaki kuda value addition anedi kavali kada. Also follow us, Sairam Sampatirao Education, on different సోషల్ మీడియా వెబ్సైట్స్. యూట్యూబ్ లో ఫాలో అవ్వండి, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అండ్ ఆల్సో టెలిగ్రామ్ లో మేము ఇలాంటి కాంప్రిహెన్సివ్ టాపిక్స్ పైన కవర్ చేస్తుంటాము డీటెయిల్డ్ గా. అండ్ ఆల్సో వి సాల్వ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, డైలీ న్యూస్, కరెంట్ అఫైర్స్ ని కూడా సాల్వ్ చేస్తున్నాము. సో ఏ టాపిక్ ఎక్కడ మిస్ అవుట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే డూ ఫాలో అవర్ ఛానల్. ఓకే, సో దాట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ మీ ఫ్రమ్ దిస్ వీడియో. అంటిల్ ద నెక్స్ట్ వీడియో, టేక్ కేర్, బై బై.